Happy morning, friends. Today we discuss a topic on periodic classification of elements. So, in this lecture, we discuss about how the elements are arranged periodically and what are the physical and chemical properties in what way they are classified in this group or period and so many things. இந்த வெர்டிக்கல் காலத்துக்கு வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா குரூப் பீரியட்னு சொல்றோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் இது வந்து பீரியடு, இது வந்து குரூப். இந்த குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஹைட்ரஜன், லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம், சீசியம் அண்ட் பிரான்சியம். இது சிங்கிள் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் உள்ளது +1 அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல வந்து இது அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இங்க வந்துருது. இது வந்து இந்த எலக்ட்ரான் வந்து completely filled orbital, there is called inert gas atoms in the periodic table. Group 8th group இந்த எலிமெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸா இன்க்ரீஸ் அட்டாமிக் நம்பர் லெஃப்ட் ரைட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறத பொறுத்து இந்த பீரியாடிக் டேபிள்ல கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இதுல உள்ள ஒவ்வொரு குரூப்புமே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸுமே சேம் பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை கேட் ஆயிருக்கும். இதுல சிங்கிள் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், இது இது டபுள் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், இது வந்து ட்ரிபிள் வேலன்ஸ், இது டெட்ரா வேலன்சி, இது வந்து பெண்டா வேலன்சி. ஓகே, இது வந்து 2 மைனஸ், அதாவது வேலன்ஸ் வந்து -2, இது -1, இது வேலன்ஸ் வந்து 0. ஸோ இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் கால்ட் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்காண்டியம் டு சிங்க். இது டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ். இதுல தான் நம்ம நிறைய விதமான எலிமெண்ட்ஸை வந்து கப்பிள் பண்ணி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் செய்யறது. ஓகே, இப்போ let us discuss in detail in this session. Today agenda is introductions about the periodic table, explanations, finally take home message. I once again put in the periodic table here to one more size for this the periodic table to get a clear cut idea about the different types of elements that should be arranged in periodically from the group and the periods. This is actually a period. That's the first period or first group elements will have the same characteristics than one element to another. So this is actually the lanthanides and actinides. This is called the transition elements. These are tetravalency elements, bendavalency. This is called a trivalency, tetravalency, bendavalency. The valence is -2. This valence is -1. This is actually halogens. This is actually nothing but the valence is 0. This is called inert gas elements. The periodic table. Okay. So far we discussed the periodic table from that last definition. The periodic table is an arrangement of different elements that exist in nature. Based on the chemical and atomic number, the table shows the simplest form of periodic table. We already பார்த்த the periodic table வந்து depends on the chemical properties and atomic number பொறுத்து நம்ம classify பண்ணிருக்கோம். Elements with a different similar properties form a group, shows a vertical column in the table. Thus, a group 1 consists of hydrogen plus alkali elements. All the elements are extremely active chemically and are which their valence is +1. The group 7 elements is halogens. This is called the -1 valency. Group 8 elements is called inert gas, chemically inactive. The horizontal rows are called periods. As we go from left to right, the same period, the chemical and the physical properties of the elements are gradually varied. The atomic number increases. Since atomic number gives the number of electron in the atom, okay, it follows that of successive atoms, elements in the periodic table are found the addition of one more electron of each step. அந்த ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை வந்து one more electron ஆட் பண்ண அடுத்த எலிமெண்ட்ஸ் present ஆகிட்டே இருக்கும். We have already seen the arrangement of electron in the atom. Apply the Pauli's exclusive principle. நடக்கு தெரியும், there is no two electron can have the same atomic state. அதனால Pauli's exclusive ஐடியா பிரகாரம் இந்த எலக்ட்ரானோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, the notion of electron cells and subcells are fits perfectly in the pattern of the periodic table. Okay, அதுல உள்ள எலிமெண்ட்ஸோட பீரியாடிக், அதாவது செல் சப்செல் எல்லாம் கரெக்டா ஃபிட் ஆயிருக்கு.
The total orbital electron in a closed cells are very tightly bound. Very tightly bound since the positive nuclear charge is large related to the negative charge of the inner shielding electrons. Since atom containing only closed cells has no dipole moment, it doesn't attract other electrons and its electrons cannot readily detached. இல்லையா கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ்னா there is no dipole moment இருக்கு. அதுல உள்ள எக்ஸ்ட்ரா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை வச்சு தான் அதை கிளாஸிஃபை பண்றோம். இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்ல தான் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மூமெண்ட் வந்து இருக்கு. ஓகே, attract other electrons and the electrons cannot readily detach. We expect the atoms be passive chemically like the inert gases and the inert gas all in terms of closed cells in electron configurations. Thus, atoms which have the single electron in the outermost cell tend to lose with the electron. Hydrogen and alkali metals are in the category according to the valences +1. First groupல வந்து பாத்தீங்கன்னா hydrogen and other elements, other alkali atoms, அதோட valence வந்து +1, whose outer cells lack the single electron for being closed. ஏன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் தான் அதை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது. Tend to occur such an electron which accounts for chemical behavior of the halogens. Okay, it is clear that the chemical and the physical properties of the atom are determine the number of and arrangement of electron in the outermost cell, not in the total number of electron in the atom. அப்ப இதுல இருந்து பார்க்கும்போது outermost உள்ள செல்லோட எலக்ட்ரானை வச்சு தான் அதனோட டோட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டிசைட் ஆகுது, not occurred for the total number of electrons. In this manner, similarity of the various groups of atom in the periodically arranged. இந்த மேனர்ல தான் பீரியாடிக் டேபிள்ல நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். Some examples of electronic configuration with the modern symbolic representations. Okay, the electronic configuration of an atom is distribution of electron in various subcells. Various subcells உள்ள எலக்ட்ரானுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த நியூக்ளியஸ் ஆஃப் த ஆட்டத்தை பொறுத்து நம்ம வெவ்வேறு வகையா டிஸ்கிரைப் பண்றோம். The small letters represent the value of L as follows. இல்லை ஆர்பிட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டத்தை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். L equal to 0, 1, 2, 3, 4 etc. L equal to 0 na S orbital, L equal to 1 na P orbital, L equal to 2 na D orbital, F, G, H and so on for 3, 4, 5 orbitals respectively. The electron is in a cell. L equal to 0 is called S electron, L equal to 1 is called P electron and so on. The value of principal quantum number n is written as the prefix to the letter represented as L values. இல்லையா? அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் n equal to 2, L equal to 0 அப்படின்னா ரெண்டாவது பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் எல்லோட 0 வேல்யூ அப்படின்னா அது வந்து 2s ஸ்டேட். இப்போ n equal to 4, L equal to 2 அப்படின்னா n equal to 4 அப்படிங்கும்போது அது sp df d ஸ்டேட், L equal to 2 அதை வந்து என்ன சொல்றாங்க, L equal to dனா 4, n equal to 4னா 4, அதான் சொல்ற சப்ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல எழுதுறது. L equal to 2னா d state, therefore 4d state and so on. The number of electrons having the same n and l values is indicated as index written at the upper right of the letter representing the l values. Okay, since 11 electrons of sodium normal designated as follows. 11 electrons எப்படி நம்ம designate பண்ணலாம்னா, first orbital ரெண்டு electron, ரெண்டாவது orbital 8 electron, மூணாவது orbital 1 electron. Therefore 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. There are 2 1s electron, 6 2p electrons and 1 3s electron. We shall consider the electron configuration as few elements. If you are writing that is hydrogen is equal to 1 அப்படின்னா, the normal state of atom is 1 which all electrons in the lowest possible energy levels. In hydrogen, normal state of hydrogen atom quantum number n equal to 1, L equal to 0, L equal to 0 na ml equal to 0, either is be a plus of or minus of. The symbolic representation is 1s. The case shall have only one more electron is completed. The atomic hydrogen is very active chemically. இது helium 2க்கு எழுதும்போது helium 2 na n equal to 1, L equal to 0, ms L equal to 0, ms equal to 0, ms equal to plus of and ms equal to minus of. இது வந்து n 1 0 0 plus of 1 1 0 0 minus of 1. ஓலையா, the symbolic representation ரெண்டு electron complete filled ஆயிருக்கனால 1s2 ன்னு சொல்றோம். Okay, now the cell is completely closed. The rectangular enclosure indicate the electrons are interlocked in closed cell. Therefore, the helium can be expected to the stable configuration. There should be in other inert cases. இதே இது lithium எழுதும்போது lithiumத்துக்கு எப்படி எழுதுறா, it has a 3 electron, it has a 2 shells. The 2 electron put in the cell
ஃபர்ஸ்ட் செல்ல 2 எலக்ட்ரான் ஆயிடுது. ரெண்டாவது செல்ல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் ஃபில் ஆயிருக்கும். அதனால இந்த 1s to 2s ன்னு எழுதலாம். Lithium has valence unity. This means that 2s electron can detach easily from atom form the lithium ion. This indicated the ionization potential is 5.39 volt, whereas for helium is 24.58 volt. Lithium is chemically quite active and is monovalent. Similarly, all metallic elements, sodium, potassium, rubidium, cesium, has one electron in their outermost shell, as the monovalent, having similar chemical properties. அதே பெரிலியத்துக்கு எழுதும்போது it has 2 electron in the completed K shell. K n equal to 1, it has a 2 additional electron, n equal to 2, L equal to 0, the substance is 1s to 2s2. The beryllium alkali elements is valence is 2. The optical spectrum is that of 2 electron atom. The atoms, other elements of group magnesium, calcium, say, strontium, barium, radium, or should be similar structure. They are the 2 electrons in inert gas configuration. They have the very similar and physical properties. அப்ப அதே மாதிரி நம்ம similarly we got writing that boron is 5 elements and carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. இத வந்து நம்ம வெவ்வேறு எலிமெண்ட்ஸ்ல எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுறோம். நியான்ல வந்து n equal to 1, n equal to 2, the shell is completed. Therefore, இது very stable configuration. சோடியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Sodium is 3s outside 3 valence electron. மெக்னீசியத்துக்கு வந்து 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. This is actually என்ன எத்தனை மோனோ எலக்ட்ரான் இஸ் வந்து this is actually completing the valence is Mg is a divalent element. ரெண்டு எலக்ட்ரான். அதே அலுமினியத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா மோனோவேலண்ட். இது வந்து 3 எலக்ட்ரான் வந்து ஃபைனலா இருக்கிறதுனால அலுமினியம் is a trivalent elements. Okay. So finally, take home message of the today's talk is the periodic table is going to be classified according to the Pauli's exclusive idea. It will be this is actually the vertical column is called a group. A horizontal is called a period. The first period left to right is to be arranged to increasing the atomic number. Okay, so the same group consists of the same physical and chemical characteristics of the elements. The periodic table characterized only the valence electron, not for the total number of electrons. Okay, so in this way the periodic table is going to be arranged and also discussed with this various electronic configurations. Thank you very much for your patient listening for this talk.